So we're starting the class today. Today we're going to continue from the point that we left off in our last class, which would be the equations of motion. So there are 4 equations of motion. So I'm going to write up those equations once again so that we can take them apart piece by piece. The number 1 equation was v equals to u plus at. Number 2 was s equals to u plus v divided by 2 into t, which could be also written as average velocity into t. This is a symbol for average velocity. The bar represents average. Sometimes the bar can also represent vector, so it can be a bit confusing. But then again, that's how the symbolization has developed over the years. And number 3 is s equals to ut plus half at square. And number 4 is v square equals to u square plus twice as. Each of these equations can have the individual different mathematical proof, derivation process, or they can have their graphical proof or derivation process. I highlighted the idea up to this much because I wanted you to have a good idea about what average velocity is about and how can we get the idea of average velocity within a graph. So then comes this equation. You don't necessarily have to understand how this is derived, but just for the sake of complete understanding of what we're gonna cover, I'm gonna give you some explanation regarding how this equation comes into existence. This is actually pretty simple. If I try and derive this thing, this can look like this. We're trying to calculate s equals to plus half at square. So what I'm gonna do, I'm gonna replace this v in this place. So if I go ahead and do that, s equals to u plus at divided by 2 into t. So I just replace the v over here, and that brings me 2u plus at divided by 2 into t, which essentially gives me u plus half at into t, or ultimately I get ut plus half at square. So this is the symbol for this is one of the derivation process for this one. We can calculate the total distance of an object using this expression. As for the last one, it's also pretty simple. This would require the combination of 2 different formula. You don't essentially have to understand or remember how this equation will come into derivation. I'm just showing this up to have a complete idea about what we are actually trying to achieve here. Trying to derive this one. So what we have from this one, what do we know? What do we know from our definition of acceleration? It goes like this: v equals to a equals to v minus u divided by t, or we can also write that t should be equals to v minus u divided by a. So this is just a mathematical expression for t. Now, if you wonder why am I bothering with this one, because I'm going to be using this information in our first expression right over here. So have a look what I'm doing on the first. No, sorry. No, I'm going to use this on the second equation. My bad. So if I go for the second equation, I can write that the original second equation looks like this: x equals to u plus v divided by 2 multiplied by t. If I replace that t over here, so if I replace this fellow over here, this is going to look like u plus v divided by 2 multiplied by v minus u divided by a. So I have a look over here, but the way I can write this further is that s equals to v plus u. I'm willingly writing this as v plus u because I have v minus u over here, so that I can visibly apply the formula of a plus b into a minus b, which is so that I can write this as v square minus u square. And I'll also do the cross multiplication, which gives me twice as equals to v square minus u square. Ultimately, that gives me v square equals to u square plus twice as. So these are the 4 different equations that we have. The derivation is not essential for your syllabus volume, but it's important that you understand. Now I'm going to tell you at this point, how can we efficiently use this 4 formula for our purpose. So I'm going to get rid of the parts which I would not require for that part of the explanation. So let's say I'm going to move this part away. দরকার নেই আপাতত। আমরা এই কোশ্চেনগুলো একটু ভালো করে খেয়াল করি। These 4 equations that we have over here, you'll see that in these 4 equations we have 5 variables involved. These 5 variables are u, v, a,
S, and T. Respond to this question that comes after. Among these 5 variables, which are scalars and which are vectors? Try to respond. Time is It's scalar. vector. U, V, and A is vector. Except T. E scalar. Isn't D they are scalars and U, V, and A are vectors. Okay. Except সবগুলা vector. Acha. I'll tell you one thing. Have a look. What did I define S as? Did I use the term Displacement. distance? Displacement. Displacement. So essentially, all of these 4 quantities are vectors, and only this quantity is scalar. ঠিক আছে? এটা আমরা একটু মনে রাখি কারণ এটা আমাদের পরে কাজে লাগবে. However, these equations are only applicable for motion cases of uniform acceleration, which means if an object undergoes an uniform acceleration, constant acceleration, we can only apply this formula for that segment of motion. So for variable acceleration, we cannot use this formula conveniently. That's not going to work out. Or in other words, I can say that if you have an object that, or in other words, in much simpler terms, I can say that if you have a VT graph, we can use this equation for linear segments of this VT graph. So you can use this equation. Let's say an object has VT graph like this. Let me draw this with the actual graph of the green. Let's say it has a graph like this, then this one, then maybe a bit of a deceleration, and then another constant velocity. And then let's say in this point, it has a bit of a movement like that, a bit of a curve, and then maybe it decelerates to stop. If this is the scenario that is happening, let's say we are asked to do some math, not using the graph, but rather using this equation for an object's movement that looks like this. So if I name this segment, let's say 0, not 0, O, A, B, C. Let's say this is the end point of the straight line. This is D, and let's say E and F. What I need you to understand: OA is a straight line. It is a constant gradient. AB is a horizontal line. That also has a constant gradient, but the value of the gradient is 0. Horizontal lines have 0 gradient. CD has a negative gradient. BC has a negative gradient. CD is also horizontal 0 gradient. But does the segment DE has a constant gradient? Try to understand. This is a curve. Being a curve means it is undergoing a continuous change of gradient. You have more slanted part at the beginning. As we go from left to right, the graph is slowly becoming more and more steeper, which means for this entire segment, there is no constant value of acceleration. The acceleration is continuously changing. The object is speeding up at an increasing rate, which means its acceleration is increasing. So what I'm trying to tell you is that you can apply these 4 equations individually for this segment, this segment, this segment, and this segment, and also this segment, because all of these are linear parts. They are straight line segments, but you cannot apply this equation for this segment. This is not going to work out because these equations are exclusively applicable for constant acceleration scenario. This is very important for you to understand. So don't just understand that these are the golden rule of equation and you can apply them everywhere. Not essentially. There are some predefined logic or precursors where we can actually apply them. One more thing that I'd like to show you, that how can we conveniently choose which formula to use in what kind of problem solving. Let me show you a couple of things. Have a look. We have 5 variables over here, and if you have a good look at these 4 equations, disregard this part for the time. এই পার্টটুকুকে disregard this part. এই পার্টটুকু মনে করো নাই এখন. How can I make this part vanish? Okay. Did it work? Somewhat. Have a look at this 4 equation. Try to find out which of these 5 variables is absolutely absent in this 4 equation. What is the missing variable for this equation? Missing variable. Yes. Displacement. What is the missing variable here? Acceleration. V. T. Time. These missing variable can actually help us a lot to choose which formula that we're going to apply for a mathematical calculation. What I mean is this. Let's say
তুমি যদি একটা সার্টেন ইকুয়েশন থেকে একটা আননোন বের করতে চাও, লেটস সে মনে করো তুমি একটা সার্টেন এইভাবে ইকুয়েশন, দিস ইকুয়েশন হ্যাজ লেটস সে 3 variables. If you want to calculate the value of one of these variable, you essentially have to have the individual value of the other variables. What I mean is that if in an applicable case, if you are supposed to use this equation b equals to u plus at, there are four variables over here. If you know the value of any of the 3 variables, you can very easily find out the fourth. That's how equations work. But one of the variable that is all totally missing from this equation, which means displacement was not a part of this equation at all. You cannot calculate displacement out of it. But by looking at the information available to you, you can figure out that if displacement is not even given in our scenario, we can go ahead and try to use this formula. This is an easier way because other than checking which variables we have to incorporate, it is easier to check which variable is missing. I mean, one thing I need to tell you is that if in a certain question we are trying to find out, let's say we are given v is given, let's say t is given and u is given, and we want to calculate the a. Let's say a is the question mark. We have to understand that a is the unknown. A is not the missing variable. For this set of data which we have to use an equation for, as so that we can calculate the find the value of a, s is the missing variable. Try to understand the difference between unknown and missing variable. I'm not meaning them to be the same thing. I'm meaning them to be different things. So this actually helps a lot to choose which formula should we use for applicable cases. Let me give you some example and I'm going to use these equations over here. I would want you kids to write these 4 equations in your copy. Today we're going to try and solve some math. So I would want all of you to have a copy, write today's date, and have your calculator and pen alongside. এই কোশ্চেনটা লিখো সবাই। Answer, okay, an object starts. Yes. Now it starts from rest and স্যার 300 মিটারের পরে কি লিখেছেন? distance. সরি, এটা ভুল লিখছি। এটা এখানে আসবে, আগে লাগবে এটা। Did you write what is the acceleration? Yes.
স্যার এটি মানে কি অ্যাক্সেলারেট? কোথায়? ডি নাম্বারের লাস্টে। How far was the object from starting point at t equals to 10 second At. equals to at. কোশ্চেনগুলো লেখা হলে শেষ করে আমি জুম আউট করে আমি ফার্দার ডিসকাশন করব। এখানে জুম আউট করলে মনে হয় লেভেল শর্ট ডিসপ্রপোর্শনেট চলে আসবে। Yes, I knew it. This is a question which is going to cover some good idea based discussion for us, and then I'm going to go for further more difficult questions. Solve করবো? Yes. Okay, sir. We can to try and solve this thing. Actually, I would like to show you. I mean, you can essentially solve this. Most of you can, because you know what these things are. The reason I want you to try and solve this, I can actually take this thing out of here and put the question on the right side, so that we can use that space horizontally. That might be a bit more easy to work with, I guess. Okay. So this question is asking us about to do work with a couple of variables. So first thing first is that an object starts from rest and covers 300-meter distance in 40 seconds. So with uniform acceleration, what is the acceleration? So have a look. What are the variables that we do have available? Let's just label this in the question. We have the displacement available. This is s. We have the time available. This is t. Do we have any further information available in the question? Mathematical information? না স্যার। We do. ইউনিফর্ম অ্যাক্সেলারেশন। That's not that's what Initial velocity. The rest part. Exactly. This is the part that you have to see. This is not a number, this is a word, but that gives us a numerical value. It gives us u equals to 0. 0. Okay? So we have to understand this. So we have these three variables available to us. The first thing that is asking us to calculate the initial acceleration. So try to have a look. I'm going in a quite I'm going to do this in an elaborate way to make my point across. Is that we are trying to relate four variables over here: u, s, t, and a. These are the four variables that we need to have an equation that involves these four variables, so that we can calculate this unknown. What is missing here? Out of this V. five variables, is V. Velocity. velocity v is missing. So which equation do you go for? The third one. The third one. So let's go for it. S equals to ut plus half it square. এটাতে এখন তোমরা ভ্যালুগুলো বসায় নিজেদের মতো করে সলভ করে আমাকে অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালুটা বলো। গিভ মি দ্য ভ্যালু in 3SF. Actually not 3SF. Give me the value up to 3 decimal places. আস্তে আস্তে করো, তাড়াহুড়া নাই, but whatever you do, be careful and sure about what you are doing. That's very important. Three by 16. No, not in fraction. Decimal value. 0.1875. Exactly. 0.1875.
Okay, that's actually pretty simple. Okay, works for me. We're not gonna ever give 4 SF values. The maximum we should prefer to give as our final answer is 4 SF values, 3 SF values. So you're gonna, but one thing is that this is the non-rounded value of the acceleration. I'll preferably use this number for any calculation value, any calculation relevant to A for the further question. So এই কোশ্চেন গুলো যখন আমি করব B C D E এগুলো যদি হয় যখন আমি করব তখন আমি অ্যাক্সিলারেশনের এই ভ্যালুটা ইউজ করব, নন রাউন্ডেড ভ্যালু, সো দ্যাট আমার rounded off এর জন্য এরর কম হয়. But for the final answer of this question, I'm gonna convert this whole thing to 3SF. So I'm gonna write this as an approximate sign. So approximately equals to 0.1. Is this answer correct? I'm not sure. I'm not sure. Sorry, I got a different answer. I What also else? got a different answer. Yeah. 0. I got the same one. 5. So, sir, can I use it A equals to V minus U by T formula instead of this? Do you know the final velocity of this object? Yes. What is the final Yes, velocity? sir. I found it. What is the final velocity? 7.5 meter per second. How do you- My answer is correct, sir. 0.375. If you Yes, can it's 0.375. Yeah, 0. 375. 0.375. I really didn't want to calculate them. I Yes, want sir. to calculate- 0.375. 0.375. Yes, Sami, তুমি যে পার্টটা বলতেছো that is gonna that is something we're gonna cover in our next part. Next part মানে হচ্ছে ওইটা আমরা ওই যে b তে গিয়ে সলভ করব. You can essentially solve the b part first and then go for the acceleration. That is very much possible. What you did is not incorrect. If you calculate the v first and you then use the acceleration formula v a equals to v minus c by t, you'll get full marks for that. I'm trying to specify the mechanism in a way that I personally want to teach. That if you have multiple variables, you can choose one equation conveniently so that you can minimize working. But to me, final velocity is already calculated, which means you have already solved b in a question number b. ঠিক আছে? Oh. So what you've done is Okay, correct. It's not incorrect. It's perfectly all right. I just wanted to do the exclusive calculation. So এটা আসছে 0.375 আসছে তাই তো? Yes, sir. So since this number is already a 3SF value, so we don't have to bother about this. But if this number was a long fraction, let's say if this number came up to something like say 1, 2, 3, 4, 5, 6, এরকম একটা নাম্বার মনে করো আমাদের ক্যালকুলেশন করার পর আসছে, I'm gonna use this number up to at least 3 or 4 decimal places for my further calculation. But for the answer, I should preferably write it as 3SF, so 1.23 meter per second square. This would be my answer for this question in the dot space at the bottom right corner of the question. We have a space to write the answer. I'm gonna code this one as my answer over there. But for any further calculation, I'm gonna use this non-rounded value, preferably with multiple decimal places, for more accurate calculation. বুঝা যাচ্ছে কি? কারণ একটা জিনিস বুঝে বলা মানে হচ্ছে যে whenever we do round off a certain number, we are essentially either making the number slightly bigger than actual or we are making the number slightly smaller than actual. That's the whole point of rounding. So it means that the rounded off number is somewhat errorful. So if you use a rounded off number for your further calculation in that form, you're gonna incorporate that error that you have done in the rounding off process for your further calculations as well, which can stack up and eventually get your answers for further calculation significantly different. We do not want this to happen. This is why the standard procedure is that if you are to use a calculated number for further calculation, preferably use the non-rounded value. And do not prefer to use fractions at all in any of your fees calculation. I mean, nowhere, I mean, not even in the questions of ratio in your CIE syllabus, do they appreciate fraction. I mean, it's not present, period. Every single number is given in decimal form, and large numbers or very small numbers are given in standard forms. Do you guys understand what standard form is? Anything Yes. to 10 to the power. Exactly. Standard 10 into Exactly. power. Something to 10 to the power 10 to the power. Full format. For every calculations, do we have to specify for 3 significant figures? That's one way to answer the question. I mean, the bottom line is, let me specify this for you.
in one mathematical question, you can keep all of your answers in one significant figure. For example, let's say in this question, how many mathematical questions do we have? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6 mathematical questions, right? So we're gonna have 6 mathematical answers over here. For these 6 mathematical answers, we should prefer to give same SF number for all the answers. So if you prefer to give 2 SF over here, you should preferably give 2 SF for all the answers. CIE recognizes 2 SF or 3 SF as an acceptable number of SF for the final answer. But what they appreciate, what they opine, that SF should be same for all the numerical answers for one question. Which is what I say. I personally like 3SF Yes, because sir. it's a bit more precise. I personally feel that. But if you want to keep everything in 2SF, you can. But just maintain the uniformity. All the mathematical answers should be give of a single question should all be in the same SF value. So that was for our Sir, A. B And yes, number কি first formula দিয়ে করব? I would appreciate that because I mean B can be done in a lot of different ways. If I go for the 4 exclusivity দিয়েও of করা যায়। স্যার আমি 4 দিয়ে করছি হ্যাঁ 4 দিয়ে করতে পারো. For example, if we go for B, we are trying to find out final velocity. If you forget about that, we did not calculate acceleration. মনে করো এইটা আমাদের ক্যালকুলেট করাই নাই, সেক্ষেত্রে আমরা সরাসরি 4 দিয়ে করতে পারি. But যেহেতু আমাদের এখানে acceleration already available আছে, this is the acceleration that we already have available from our calculation. So you can go for A as well, you can go for 4 as well. You can choose any of them. So if I go for 4, I'm preferring to go for 4 because I can. Should I go for 4? For number B, Why should I go for 4? Oh no, I can go for 2. I can go for 2 as well. This is the unknown, right? I mean, okay, let's not confuse you. Let me help you with what I'm trying to mean. What are the things available to us? U, S, and T. So let me write these parts. S is available, U is available, T is available. We're trying to find out the V. So what is the missing variable in this স্যার 4? এও তো আছে। But if I just take the information that is available to me and the question exclusively, if I forget about this A option, A I'm a calculate course. I agree with you. So because A is now available to us, we can practically go for 1, 3, 1, 2, or 4. We can use any of these and find out the final velocity. But if I consider this variable, that's what I'm trying to get across. That here the missing variable is A, so we can go for equation number 2. For example, মনে করো আমাদের যদি এই অ্যাক্সিলারেশনটা ক্যালকুলেট করতে না বলে, if this question was absent in the question, then what would have been your preferable choice? 2. 2 number. 2. 1 or 4. Not 1, because 1 has acceleration involved. Have a look. If A was not present in the question, try to understand what I'm saying. If A was not present in the question, if this was the only question that you are asked to calculate directly out of this, you can go for 1, you can calculate the acceleration, then you can use the acceleration value to calculate the final velocity. That's perfectly good. That's a two-step process. You can do that, no problem. But if you want to do this whole thing in a single step process, then you might consider this variability. That we have S available, U available, T available. We are trying to find out V. So the missing variable for this 4 variable is A. So we can essentially go for equation number 2, which can very easily give us this 4th variable. Anyway, you can do in any of this 4 formula. Just tell me the number. How much is your V? Vita কত আসছে? 15 meter per second. Exactly? Yes, sir. Exactly 15. So I'm going to write it as 15.0 because I would prefer my answers to be in 3SF. So let's say 15 meter per second. সবার কি সেম আসছে? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Sir, Hello. the one number formula V equals to U plus AT. Yes. No, to get 15, do I need to use the formula? I use the formula V equals to U plus AT. Is it okay? Yes, you can. That's what I said. You can use any of these 4 formulas as long as you have the acceleration available to you. But if you don't want to use the acceleration, you can go for number 2. But you can use any of them. The answer to your question is yes. It is okay. Right. Okay. So স্যার মিলেছে। if I go for number C, what is the average velocity? Average velocity দুইটা formula আমরা জানি, একটা হচ্ছে average velocity can be calculated either by total distance from the total team, or you can also calculate it as for information you can calculate it by, sorry, I shouldn't give the bar sign over here.
We can also calculate by u plus v divided by 2. দুটা যে কোনো একটা দিয়ে ক্যালকুলেট করলেই হবে। এটা কত আসে বলো আমাকে, এভারেজ ভেলোসিটির ভ্যালুটা কত আসে? 7.5. 7.5 meter per second. 7.50 meter per second. I'm using the zeros over here because I want my answers to be in 3SF. You can stick to 2SF values, but if you want to stick for 2SF values over here, you might as well write this answer as 0.38. বুঝা যাচ্ছে কি বলতেছে? Don't mix up SFs for multiple mathematical answer in the same question. Try to be careful about that. প্রথম দিকে তোমাদের এটা খেয়াল করতে একটু কষ্ট হতে পারে, মিস আউট হতে পারে, সমস্যা নাই, but as long as you know this basic, you can slowly learn to overcome that force of habit, which is going to be helpful for us in the long run. 15.0 mandatory. I'm trying to give all my Sir? answers in 3SF. That's why I'm bringing up these extra zeros. I'm Acha, trying sir. just to make it 3SF. I'm giving this extra zero. আচ্ছা D number also check how far was the object from the starting point at t equals to 10 second, t equals to 20 second, t equals to 30 second. Now try to have a look. We are trying to calculate what? How far was? How far means which variable? Displacement. It means displacement. So we're trying to calculate displacement. This is our question. We know the initial velocity, which is u. We know the acceleration, which we calculated over here. Or we do not know the final velocity because we don't know. This question doesn't ask us to what did the final velocity. We have all the individual t values. So I can very easily go for equation number 3, s equals to ut plus half it squared, because I'm trying to calculate s over here. U is known. T is the variable that is এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট মেনশন করা নাই। না, how far বলছে। এই ওয়ার্ডিং গুলো বুঝা লাগবে যে ফর এক্সাম্পল যে শুরুতে কোশ্চেন একটা কথা ছিল যে ফ্রম রেস্ট, এই রেস্ট এই ওয়ার্ডটার ম্যাথমেটিক্যাল সিগনিফিকেন্স হচ্ছে u equals to 0, right? Similarly exactly, হ্যাঁ, similarly মনে করো যে how far was, it means that what is the displacement from the starting point. স্যার আমি সেকেন্ড ইকুয়েশনটা ব্যবহার করছি। হ্যাঁ, সেকেন্ড ইকুয়েশন যদি ব্যবহার করো তাহলে আবার তোমার একটু ভেজাল আছে, ভেজালটা বন্ধু আমরা বলি। আচ্ছা এখানে স্যার মানে সেকেন্ড ইকুয়েশনটা ইউজ করার প্রবলেমটা হচ্ছে একটু শেষ করি, এক মিনিট একটু ওয়েট করো। সেকেন্ড ইকুয়েশনে যদি তুমি ইউজ করতে যাও, we are trying to calculate the final velocity is the displacement for different time instances, right? তুমি যদি সেকেন্ড ইকুয়েশন ইউজ করো, তুমি তোমার ফাইনাল ভেলোসিটি তুমি ডিসপ্লেসমেন্টটা পাবা কিসের জন্য? এখানে তুমি মানে যে সেকেন্ড ইকুয়েশন কে ইউজ করছো বললা? আমি স্যার। আয়ান, আচ্ছা আয়ান দেখো তুমি এখানে ভি কত ইউজ করছো? ভি কি আলাদা আলাদা করে সবগুলোর জন্য ক্যালকুলেট করে নিছো? না, এই যে এখানেই তোমার মানে ভুলটা হচ্ছে, খেয়াল করো, try to understand. It's a good thing that you proposed, but I'm trying to explain why this would not be applicable. Okay, দেখো t equals to 10 সেকেন্ডে আমাদের যে ফাইনাল ভেলোসিটি হবে সেটা হবে কম, কারণ try to understand this object is starting from rest and slowly covering 300 meter distance over a duration of 40 seconds. তার মানে কি অবজেক্টের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ছিল 0। আমি যদি এটার ভিটি গ্রাফ আঁকি, এখানে ছোট করে আঁকি, দিস ভিটি গ্রাফ যদি আঁকি, 0 থেকে শুরু করছে, আস্তে 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 অ্যাক্সিলারেট করতেছে, ঠিক না? এক্স্যাক্টলি আফটার এট দ্য এন্ড অফ 40 সেকেন্ড তার ফাইনাল ভেলোসিটি কত হবে সেটা আমরা বাই করতে পারছি হচ্ছে এখান থেকে। কোনখান থেকে? এই যে এখান থেকে। এটা হচ্ছে কি একদম 40 সেকেন্ডের শেষে গিয়ে তার ফাইনাল ভেলোসিটি। 10 সেকেন্ড পরে কি এই ভেলোসিটি থাকবে নাকি আরো কম থাকবে? মনে করো এটা হচ্ছে 10 সেকেন্ড, এখানে 20 সেকেন্ড, এখানে 30 সেকেন্ড, মনে করো এখানে গিয়ে 40 সেকেন্ড, লেটস সে। সো ভেলোসিটি তো আস্তে আস্তে বাড়তেছে, তাহলে ফাইনাল 40 সেকেন্ড পরে গিয়ে তার ফাইনাল ভেলোসিটি হচ্ছে এটা। সো তুমি তো এক্স্যাক্টলি এই 40টা সবসময় ইউজ করতে পারবা না, পারবা কি? বিকজ দিস ভি রিপ্রেজেন্টস হোয়াট? ফাইনাল ভেলোসিটি। ফাইনাল ভেলোসিটি আফটার টি টাইম। আচ্ছা, এখানে আমি একটা কনসেপচুয়াল জিনিস বলি, মানে একটা জিনিস বুঝো। What do I mean by final velocity? I mean, is the term final velocity a constant number, or is the term final velocity a variable number? Final velocity Variable. It's Variable a variable number. It's a variable number. Let me tell you why it's a variable number. The way we usually observe or design mathematical calculation for physics courses is that we have a lot of things. I mean, a lot of things happening in the universe. We isolate a certain observation and we start the observation at t equals to 0. So একটা জিনিস মনে করো কন্টিনিউয়াসলি মুভ করতেছে বা কন্টিনিউয়াসলি একটা জিনিস হচ্ছে, আমরা যেই পয়েন্ট থেকে আমরা অবজারভেশন স্টার্ট করলাম সেই পয়েন্ট অফ টাইমটা হচ্ছে t equals to 0. এক্স্যাক্টলি at that instance অবজেক্টের ভেলোসিটি হচ্ছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। এই পয়েন্ট অফ টাইমে
পরে যে কোনো টাইমে যদি আমরা জাজ করি, let's say after 1 second, after 2 seconds, after 1.11 second, or after 1.00001 second, or after 0.001 second, after t equals to 0, at any time after this instant, that velocity will be said to be final velocity after that time, which means that if I have to name for this graph, initial velocity is exactly at this point where t equals to 0. Somewhere over here this is final velocity, somewhere over here this is final velocity, somewhere over here this is final velocity. So তুমি যত time আগাবা, the further you go down on the time axis, you're going to get different values of final velocity. For the entire motion of 40 seconds, where is this question? For the entire motion of the 40 seconds, the final velocity was 15 meter per second. But this is not true for all the in-between values of the second. As time goes further, your final velocity slowly increases to reach a maximum of 15 meter per second. So this 15 meter per second final velocity is exclusive for which time instance? 40 seconds. Yes, Ayan, এই জিনিসটা বুঝতেছো? Hello? Hello, Ayan? I think so. Okay. If you have question, you ask me. Okay. So this is why I cannot use this V as 40 as 50 meter per second for all of my calculation. V will be different for each individual t values. For তুমি যত t change করো তখন v value different হয়ে যাবে. That's why I cannot preferably use equation number 2, because that would require me to calculate all the individual v value for all of these individual time instances. This is not going to be convenient. That's why I'm going to preferably use this third equation, because here v is not present. I'm trying to calculate the s. I know the value of u, I know the value of a. Both of these two things will not change over the duration of time, but I am simply going to place the value of t and I can calculate the s. So if I go ahead and try to do the sum in that manner, Velocity won't change. Initial velocity will not change. Initial velocity is starting from t equals to 0. Like I said, that initial velocity is But v will change eventually. v will be changed, and we're not trying to calculate the final velocity over here. This question is asking us to calculate the displacement. Yes, So sir. we do not have to bother about final velocity to calculate the displacement, because we have an equation that for which with that and this third equation, using the third equation, we can calculate the displacement without even bothering about the final velocity, because final velocity is the missing variable here. That's the advantage of this equation, that you can choose what you want as you require them. See. So I'm going to use this equation, s equals to ut plus half at square, and I'm gonna try. So in this case, if I just give a definition, the initial velocity শেষ করি একটু hold করো. The initial velocity. Akem Same, do you have a question? I see your raised hand. No, sir, by mistake. আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে লোয়ার করে দাও. So s equals to ut plus half at square. So এই question আমরা u টাকে 0 করে দিব. So because we are trying to calculate, I mean, if I just try to give you a visual representation, let's say this is the line of for the object to move. Let's say this whole distance is 400 meter. So it is starting from here. The object was initially here. So this is t equals to 0. In this case, u is also 0. So after 10 seconds, let's say it's going to be at some distance. After 20 seconds, it's going to be at some distance. After 30 seconds, it's going to be at some distance. So we're going to simply consider the duration of time from the beginning. So at how far was the object from starting point at t equals to 0? 10. The question is asking you how far was the object from starting point. তার মানে আমাদের initial point টা কোনটা? T equals to 0. So we are trying to calculate what is the covered distance of the object for the first 10 seconds. So let's say for the first 10 seconds, I'm not labeling it over here because I do not want to label it over here, because these values that I don't know. Labeling over here is gonna preoccupy your head with an idea, which I don't want to have a preoccupation, because I'm gonna take some detailed time to discuss this question. Comment on your answer of D. So let's try use this equation and calculate all these different variables. So tell me how much is 1 and how much is 2 and how much is 3. Give me these numbers. Sir, one number হলো গিয়ে 18.750. It's 18.8. Okay, I'm gonna use the non-node value first, and then I'm gonna write approximately 18.8, which is okay. You're gonna So write the second one is 75 meters. Second one 75.
And third one is Third one is 168.75 meter. 168.750. Kids, I love you. একজন বলছো। 168. 168.75 meters. 168.750. আচ্ছা 168.75 মিটার। বাট Zero. আলটিমেটলি আনসার লিখলে আর সমস্যা নাই, এখানে জিরো লেখা লাগবে না, কারণ এখানে অলরেডি আমাদের অনেকগুলো এসএফ চলে আসছে। বাট এটাকে যখন আনসার লিখবো তখন লিখবো 169, ঠিক আছে? সো ফাইনাল আনসার গুলো আমরা সব সিএসএফ লিখবো। সো আমি সবগুলো ফাইনাল আনসার সিএসএফ লিখলাম, বাট লেটস ট্রাই টু কম্পেয়ার। নাও this is the part that I really want you kids to understand. Try to visualize what is happening. Try to visualize what is happening. I mean, what am I trying to ask you to visualize? Try to understand what is happening. Within the first 10 seconds, it covers this much. Within the first 10 seconds. মানে হচ্ছে 0 থেকে 10 সেকেন্ডের মধ্যে কভার ডিসটেন্স কতটুকু? 18.8 মিটার। 10 সেকেন্ড থেকে 20 সেকেন্ডের মধ্যে কভার ডিসটেন্স কতটুকু? এটা কেউ বলো তো আমাকে। এটা কি এটা হবে? 75. No, it's not. না 75 minus 18.8 হবে। 75 minus 18.8. হ্যাঁ, এই জিনিসটা আমি একটু বুঝাই। আমি এই দুটো ক্যালকুলেশনের ডিফারেন্সটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। বললাম এখন আমি ফিগারটা আঁকবো। আচ্ছা এই ফিগারটা লেবেল করি। t equals to 10 সেকেন্ডে কভার ডিসটেন্স হচ্ছে 18.8। মনে করো এটা হচ্ছে t equals to 10 সেকেন্ডের মার্ক। এটা হচ্ছে t equals to 10 আছে আমার। এটা হচ্ছে আচ্ছা আমি t না লিখি, শুধু 10 সেকেন্ড লিখি। মনে করো এটা হচ্ছে আমার 10 সেকেন্ডের ডিউরেশন। এই ডিসটেন্সটুকু হচ্ছে 18.8। আবার এই শুরু থেকেই একদম because from the starting point if you measure up to 20 seconds the object is going to be somewhere over here. I have intentionally made this length longer because I can see that this gap between them I can mentally calculate that this gap is significantly bigger than 18.8, right? Because this is more than double. This is 18.8 double হচ্ছে কত? About 36 something or 37 something. So that's why I intentionally made this bigger. So you can see that let's say this is what the object will be after 20 seconds. This entire distance is 75. So what I'm asking you, how much is this one? That should come from the subtraction of these two numbers. So why do we need to subtract? 56.2. বলতেছি let me write this for you so this would be easier for you to understand. Okay, so hold up. 56.2. I'll make it easier for you, don't worry. Should I write in this fashion? Okay, I can write in this fashion. 0 to 10 seconds, the object covers 18.8. 0 to 20 seconds, the object covers 75.0. This distance does not represent the distance covered from 10 to 20 because we are using the information. We're using the information of what? From starting point. Have a look. From starting point means what? What is the time? What is the time value for the starting point? T equals to 0 now? Yes. We're trying to calculate the distance covered from t equals to 0 to t equals to 20, which means this distance, this one, this s equals to 75.0 meter. This was actually calculated for how much duration? For this entire duration, right? From the beginning. Yes, sir. And similarly, the third one means how much distance was covered for the first 30 seconds. Sorry, 30 seconds. That total distance was how much? 169. 80.75 meter. Okay, 169 is also good. Okay, I might as well write 169 because I'm not using this as a mathematical question. So 169 meter. So these are the total distance covered after these time instances. And then obviously I can say, what will be the total distance covered after 40 seconds? Sir, 16. No. A total of 40 seconds. A total of 40 seconds. How much distance was covered after 40 seconds? 300 meter. It's 300. 300. It's 300. And object starts from rest and covers 300 meter distance in 40 seconds. Right? 300. So after 40 second total time, the total distance covered with 300 meters. So এই ইনফরমেশন গুলো লেখা ঠিক আছে কিনা একটু দেখো সবাই. See if you can agree with this information. Yes, sir. ঠিক আছে. Everyone. Yes, Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes. Rubat, you gave me some writing, but did your confusion get? I mean, do you still have the confusion or is it solved, Rubat?
Yes, teacher. Yes, sir. Oh, that confusion. No, I gave the answer for B instead of C in the typing. I did not have a confusion. আচ্ছা ওকে, এখন ঠিক আছে, সমস্যা নাই। Yeah. আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ফাইন, গুড। Sir, বলো। এখানে বলছিল যে we have to find the distance from which the object started from the starting point, তাই না? Starting point থেকে ওই পর্যন্ত কতটুকু ডিসটেন্স কভার করেছে, রাইট? সো why do we need to subtract? আচ্ছা বলতেছি আমি তোমাকে, আমাদের ডি নাম্বারের আনসারটা এই পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে, এটু পর্যন্ত করলে আমাদের ডি নাম্বার হয়ে গেছে। আই এম গেটিং ইনটু দ্য সাবট্রাকশন আইডিয়া বিকজ আই এম ট্রাইং টু গেট ইনটু দ্য আনসার অফ ই। আনসার ডি ইজ কমপ্লিট আপ টু দিস মাচ, এটু পর্যন্ত করলে আমাদের ডি নাম্বার করা শেষ। আই এম নাও ট্রাইং টু গেট ইনটু দ্য ডিসকাশন ফর কমেন্ট অন ইওর আনসার, দ্যাট টু মেক দিস কমেন্ট। I mean comment is a very vague word. Vague means that what are you trying to ask me? I mean, what do you want to know? I mean, if someone asks you state and explain, if someone asks you describe, then you have some very specific indication what they are asking. For example, state and explain means, state and explain means that you are supposed to give a definitive equation, a definitive comment, definitive decision, like increases, decreases, bigger, smaller, something like that. And then you have to give a physical reason for why you believe that is correct. That is state and explain. Describe usually mean to give in detail, to tell in detail what is happening. I mean, mentioning the incident, not giving the reason behind it. For example, let's say, ভাত খেলে পেট ভরে। এখন এটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন। কেন ভাত খেলে পেট ভরে, এটা হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন। Are you getting my point? বুঝছি স্যার। মানে stating the happening is description. Stating the reason for that, for why that is happening, is the explanation. There's a bit of a very sharp line of distinction between. Then what's comment? Exactly, that's what I'm trying to get at. Comment is a very vague word that sometimes the CIE people put up. This is pretty rare, but I use this question first because I want to give you an idea for how to deal with these kind of questions in our actual scenarios. So comment can mean a lot of things. What you should comment and whether should you score mark for that comment or not can vary from question to question. Usually what happens in the mark schemes, which you'll see when I'll give you the worksheets, you'll see that comment on your answers of D, these comments usually have a range of answers. Range of answers means, let's say a certain question is they asked you for some comment, then the mark scheme have that the student can write this or this or this or this or this. They can have 3-4 different options, and writing any of those correct options with appropriate wording correctly without inter contradicting phrases, you can score mark for it. So they're gonna give you a lot of different aspects. So comment can mean a lot of different things, but an easier way to process in your head is to think, or I mean, I cannot actually describe it properly. So let me just go ahead what I'm trying to say over here, then we can get an idea that what does the comment actually mean. I'll get back to the idea of comment in a bit, but let me just come over here. So এইটুকু পর্যন্ত ক্যালকুলেশন আমাদের ডি করা শেষ, এখন আমি ইটা করার জন্য আমি এই জিনিসটা আলাপ করতেছি, ঠিক আছে? So try to understand, if I now try to calculate the exclusive distance covered by this each of the 10 seconds, let's say in the first 10 seconds, how much distance was covered? 8 meter. In the second 10 seconds, how much distance was covered? That will be the subtraction of these two. Second 10 seconds মানে কত থেকে কত? From 10 to 20. Second 10 seconds would mean from 10 seconds to 20 seconds. বুঝাচ্ছে? এই ডিসটেন্সটা কত হবে বলো তো আমাকে কেউ? 56.2. 75 minus 18.8. That is how much? 56.2. 56.2. In the third 10 seconds, how much do you get? 56.25. 66.25. সমস্যা নাই, এটা আমরা 3SF লিখে আপাতত, প্রবলেম নাই। এটা কত আসে? 94. 94. Okay. 94. In the last 10 seconds? 131.
131. 131. Sorry, second meter. My 131. bad. Meter হবে. So have a look what is happening. You can see that as the object is speeding up for every equal amount of time interval, it is covering bigger and bigger distance. Do you see that? Yes, sir. So this is the very implication of what does increasing speed slash acceleration imply to the object, which means that if I try, so the comment, I mean, let me just finish this question and then I'm going to get into the graph. If I want to make a comment for this question, what I can write that what I would appreciate to write is that the object covers, I mean, have a look. The question is already giving you the segregation of this time instances. The question is asking you to calculate the individual distance covered for some very uniform time intervals. You see 10 second, 20 second, 30 second. So they're giving you an indication already. They're giving you an indication already that what you should use to make your comments. That 10 second একটা distortion আসবে, 20 second একটা distortion আসবে, 30 second একটা distortion আসবে, and you already know from the question what is the total distortion after 40 seconds. So they are already giving you the data and they want to make you a comment about this. So the logical thing that is that you should not go around to essentially incorporate the idea of acceleration, essentially incorporate the idea of final velocity in your description, because they have already asked you to calculate what? Displacement, right? Understand this. Comment on your answer of Yes. D. So what did you work with D over here? What are the variables that you involved in D? You involved S and T. These are the two variables that you related, right? Get my point. These are the two variables that you did relate in option choice D. So if you're trying to make a comment about these things, you better limit your comment using these two variables. You can go about other variables, but that might not be relevant. So We are not including the other two variables because they remain constant throughout the sum, right? not essentially. We are not trying to incorporate other variables because they were not discussed in D question number D. Question number D was incorporating these two variables. So we are going to try to limit our comment, including these two variables only. Okay, sir. It's about relevance. It's about what is at hand rather than what we can bring in our hand. You have in your hands from D the value of displacement and time. So if you want to make a comment, I mean, thinking for the big picture, you can make comments about final velocity, you can make comments about acceleration, you can make a comments about all the individual variables that you have calculated for the earlier parts of the math. But does the question require that from you? That's the question you need to ask yourself. Think about it. বুঝা যাচ্ছে কি বলতেছি আমি? Yes, sir. স্যার আবার একটু বুঝাবেন। আমাদের altogether ম্যাথসটাতে অনেকগুলো ভ্যারিয়েবল আছে, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, ফাইনাল ভেলোসিটি, টাইম, অ্যাক্সেলারেশন, ডিসপ্লেসমেন্ট। ডি নাম্বারে আমরা কোন ভ্যারিয়েবলগুলোকে রিলেট করার চেষ্টা করছি? We calculated individual displacements at individual time instances, right? So we tried to make a relationship, or we tried to calculate the variables which incorporate these two variables, displacement and time. So whenever the question is asking us to make a comment about D, logically we should limit our discussion or comment with these two variables. আমি যদি আর ডিফারেন্ট একটা এক্সাম্পল বলি, ঠিক আছে? মনে করো তুমি কাচ্চি খেতে বসছো, ঠিক আছে? মানে কাচ্চিতে কি কি থাকে? রাইস থাকে, আলু থাকে এবং মাংস থাকে। Additionally, কাচ্চি should always come with borhani, so that's the default. And salad is optional altogether. I'm not very fond of salad. এখন ধরো তোমাকে কেউ একজন কাচ্চি খাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলো, মাংসটা অনেক মজা হয়েছে না? And তুমি বলা শুরু করলা, হ্যাঁ পাতিলটা অনেক বড় ছিল, ওখানে অনেক তেল দেওয়া হয়েছিল, and the heating was very uniform and everything. Let's say you started from there. That's all part of the whole kachi process. But why you asked about all this? You were asked the mangshoটা অনেক নরম হয়েছে না? Informations. Exactly. It's about exclusivity of information. That's what I'm trying to get in your head. বুঝতে পারতেছি এখন? জি স্যার। Did the kachi example work for most of you? জি স্যার, জি স্যার। Yes, sir. Pulvan, give me some expression in the chat window for those of you who are not participating in the voice chat.
say yes or no. You did understand or you did not understand. Write that is. Yes, sir. বুঝছি তো Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, beautiful. So to make a comment, relevant comment about S and T, I'm trying to get these subtraction values. You can show these subtraction values, or you can essentially not subtract these values, because being able to do some mental math calculation, you can see it very well that this distance over here is something. This distance over here is even something more. So you can see that the in-between gap is increasing. So the object is gonna cover a small distance for the first 10 seconds, a even bigger distance for the next 20 seconds, even a bigger distance for the next 10 seconds, and even a much bigger distance for the next 10 seconds. This is over here. So you're gonna have bigger distances covered for each time intervals of equal time gap, that is 10 seconds. So if I was answering this question, the way I would prefer to write the answer would be, for each equal time, এই আনসারটা লিখো, সবাই একটু লিখো, তারপর আমি আনসারটা তোমাদের সবাইকে আবার বুঝাই দিচ্ছি। আনসারটা লিখো। For each equal time intervals of 10 seconds, the object covers less displacement initially and more displacement later over that 10-second duration. Over that Over the 10-second duration. ঠিক আছে? Sir, do we have to show the calculations for E, the subtractions? They should be আচ্ছা, I'll answer your question in just a second. সবাই এই সেন্টেন্সটা পড়ো, কয়েকবার পড়ো এবং পড়ে বোঝার চেষ্টা করো এক্স্যাক্টলি আমি কি মিন করতেছি। স্যার একটু মোর ডিসপ্লেসমেন্টের পরেরটা বলবেন একটু। আমার কাছে লেখা নাই। Someone please tell me. বলো। later over the 10-second duration. সবাই একটু পড়ে দেখো যে সেন্টেন্সটা কি লিখছো এবং এটা ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে কিনা। কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে কোশ্চেন করো। So basically, প্রত্যেকটা 10 seconds the displacement is increasing. Exactly. More. Exactly. Okay, sir. That's basically what I'm trying to get across. So এই যে এখানে এটা কে বললা জানো? আদিবা। স্যার 10 সেকেন্ডস করে বাড়ছে 10 সেকেন্ডস পর পর। 10 সেকেন্ডস করে কি বাড়তেছে? Displacement. The time intervals are 10 seconds each, but the displacement is getting bigger. Oh, হ্যাঁ। So that's where the wording can be tricky for some of you. Tricky in the sense that you have to be careful about the choice of your words whenever you're writing these answers. That's really, really, really important. Why do I say it to be important? Here's the deal. I mean, I could have written this statement in a much smaller words, giving the same information out. I could write, for every 10-second duration, the displacement made by the object increases over time. আমি কথাটা আবার বলতেছি, শুনো সবাই। For every 10-second duration,
the displacement made by the object increases over time. Yes, sir. এই কথাটা কি বুঝতেছো সবাই? Yes, Yes, sir. sir. এটা আর ওই শুরুর কথাটা এক্স্যাক্টলি সেম না? হ্যাঁ। জি স্যার। এখন আমি তোমাদেরকে এই পরের সেন্টেন্সটা না লেখায় শুরু সেন্টেন্সটা কেন লিখালাম? শুরু সেন্টেন্স লিখেছি এই জন্য সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্পেসিফিক্স অফ দ্য ইনফরমেশন, যে আমি কোনটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে কোনটার চেঞ্জকে ডিসক্রাইব করতেছি সেটা ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দ্যাটস হোয়াট হাউ দিস কোশ্চেন ওয়াজ ডিজাইন্ড. This question was designed for how in which way that they gave us equal time intervals, right? 10 second, 20 second, 30 second, and obviously the 40 second is the default, which is the last time interval. So but the question is automatically telling us that how far the object was going. The question is always specifying equal time intervals. So that's why I'm keeping my time interval 10 seconds same, but I'm mentioning how does that affect the displacement. বুঝতে পারতেছে কি? জি স্যার। Pulaban, Yes, everyone, if you have any question, please ask me. এই সেম কোশ্চেনটা আরেকভাবে ডিফারেন্টলি করা পসিবল। আরেকটা কোশ্চেন লিখো এফ একটা কোশ্চেন লিখো, আমি কোশ্চেনটা এখানে লিখতেছি। So I'm writing this F question because I want to further discuss this idea. That's why I'm getting to another question F. I'm gonna write this, so you can write. Sir, আরেকটা কোশ্চেন করব F. বলো। হ্যাঁ, সেকেন্ড আনসারটাও তুমি লিখতে পারবা। আমি সেকেন্ড আনসারটা তোমাদেরকে বলি নাই যাতে করে তোমরা শুরুতেই কম ওয়ার্ড লেখার প্র্যাকটিস না করো, so that you can write more specific information, so that you can think elaborately. Over the time তোমরা আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করতে করতে তোমাদের ওয়ার্ডিং কে কমায় নিয়ে আসতে পারবা। আস্তে আস্তে ওয়ার্ডিং কে কমায় নিয়ে আসতে পারবা। আমি অ্যাকচুয়াল পরীক্ষা লিখলে স্টুডেন্টদেরকে বলবো তোমরা সেকেন্ডটাই লিখো, বাট যেহেতু আমরা জিনিসটা ফার্স্ট শিখতেছি ওই জন্য আমি আর টু ইলাবোরেট একটা সেন্টেন্স তোমাদেরকে প্রথমবার বলছি। They both mean the same thing. Both of them are equally mark scoring, but I gave you two different versions to make the difference of word choice to make sense with you. বুঝা গেছে? স্যার আমাদেরকে এই যে ক্যালকুলেশনস গুলো লিখতে হবে নাকি শুধু কমেন্ট গুলো লিখতে? হ্যাঁ, এটাও বলতেছে। এটা নুরেন একটু আগে জিজ্ঞেস করছিল, নুরেনের কোশ্চেন বলছিল একটু পরে বলে। আমাদের এই ক্যালকুলেশন গুলো দেখাইতে হবে কিনা, এই যে ডিফারেন্সের যে ক্যালকুলেশন গুলো, যে এখানে যে ক্যালকুলেশন গুলো আছে এই ডিফারেন্স গুলো আমাদের দেখাইতে হবে কিনা, দ্যাট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন how much mark do you have for this E question. For example, let's say if this question E if this question E had 1 mark, then I would only stick with that statement, nothing else. If it had more than 1 mark, then I would appreciate that you write those calculation. 2 mark থাকলেও অথবা 3 mark থাকলেও। তো এখন কি লিখে নিব নাকি না? Well, I did not specify the marks over here. You can essentially copy this subtraction value if you want, which is perfectly good with me. Or you can choose not to, because they will be available in the YouTube video as well. But how much should you show as you're working is highly dependent on how many marks are you trying to make the answer for. ঠিক আছে? যদি আমাদের 1 মার্ক থাকে তাহলে একটা সিঙ্গেল সেন্টেন্স ইজ গুড এনাফ। যদি আমাদের 1 মার্কের বেশি থাকে, in that case I would recommend that you go ahead and write the calculation. If you wonder, sir 2 মার্ক থাকলেও কি একই ক্যালকুলেশন, 3 মার্ক থাকলে একই ক্যালকুলেশন দেখাবো? আনসার হচ্ছে yes. Let me tell you why. If there is a 2 mark calculation, মানে এই কোশ্চেন যদি 2 মার্ক থাকে, I'm telling you the marks distribution here. How would that 2 mark be given? 1 mark would be given for the idea that students had to attempt to do the subtraction to get these numbers. But you would not be judged upon the correctness of these numbers. As long as the pattern is good, you'll be given full marks for that. So এই ইন্ডিভিজুয়াল ডিসটেন্স গুলো সাবট্রাক্ট করে যে এভরি 10 সেকেন্ড সেগমেন্টের জন্য কভারড ডিসটেন্স বের করতে হবে, তোমার মাথায় বুদ্ধিটা ছিল কিনা? এই বুদ্ধিটা থাকার জন্য তোমাকে একটা মার্ক দিবে, আর ওই স্টেটমেন্টের জন্য তোমাকে একটা মার্ক দিবে। দ্যাটস ফর 2 marks. If the same question comes with 3 marks, then you would have to have each of these 4 numbers correct. All numbers correct scores you 1 mark. The idea that you have to subtract to get these numbers, 1 mark. That statement, 1 mark. বুঝতে পারলাম? Yes, sir.
নুরেন তোমার কোশ্চেন আনসার পাইছো? Yes, sir. Beautiful. So that's how I prefer to go for. Achha, let's say if I just change this question in a slightly different way. Let's say F number question আমাকে দেখে লিখো time passes লেখা পড়া যাচ্ছে? How Yes, much sir. time passes from start? জি স্যার। The object is 100 meter away from starting point, 200 meter away from starting point, 300 meter away from starting point. দেখো, this is a different question. I mean, D আর F একসাথে আসবে না, but this is another way to pose the question. Now what they're doing, they're dividing that 400 meter distance into equal segments of on the total distance কি 300 ছিল? Total distance 300 ছিল না? হ্যাঁ। আচ্ছা, Yes, sir. তাহলে তাহলে আমাদের এই লাস্টের পার্টটুক লাগবে না, এটুক বাদ, শুধু এই দুটাই। সো মনে করো আমাদেরকে এই দুটো কোশ্চেন দিছে, এখন তুমি কি করবা? Once again, all of these things, all of these questions are considering their motion from the starting point. So our initial velocity should be considered as 0. So we are trying to calculate what? What is it that we're trying to calculate from this equation? Time. We're trying to calculate how much time. So t is the unknown here, and what is available to us? S. ঠিক আছে? আমরা v নিয়ে কাজ করব না, because at each of these individual distance further down the line from the starting point, we're going to have different final velocity. So আমরা v টাকে incorporate করতে যাচ্ছি না. Once again, our preferable equation is the third one, which is s equals to ut plus half it square. Only difference is that, sorry, আমার a positionটা ভুল হইছে, half it square. Only difference is that I really want to calculate the t over here using the value of s. So তোমাকে কিছু রিভার্স ক্যালকুলেশন করতে হবে, রুট ওভার করতে হবে, t এর নেগেটিভ ভ্যালু অ্যাকসেপ্টেবল না, অ্যাক্সেলারেশনের নন রাউন্ডেড ভ্যালুটা বসাবো। অ্যাক্সেলারেশনের নন রাউন্ডেড ভ্যালু কত ছিল? what is that? 0.375. হ্যাঁ, আচ্ছা, ওটাই ভ্যালু আসছে, নন রাউন্ডেড রাউন্ডেড ডাজন্ট ম্যাটার। সো এখান থেকে ক্যালকুলেট করে আমাকে এই দুটা নাম্বারের ভ্যালু বলো কত কত আসে। লেট মি ইউজ আ ডিফারেন্ট কালার। 1 এর টিটা কত আসে, 2 এর টিটা কত আসে। ক্যালকুলেশনগুলো আস্তে আস্তে করো, তারপর আর কিছু নাই, টেক ইউর টাইম, বিকজ এটা একটু রিভার্স ক্যালকুলেশন করতে আমি ক্যালকুলেশন লিখতেছি না। I want you kids to try this and come up with the number. এটা তো এটা আগের কোশ্চেনের পার্ট, তাই না? হ্যাঁ, আগের কোশ্চেনের কন্টিনিউশন, মানে এবিসি পর্যন্ত সেমই থাকবে, তারপর মনে করো ডি এর জায়গাতে আমরা এটা দিছি। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আগেগুলো সব ঠিকই আছে। তো অ্যাক্সেলারেশন ভ্যালুটা তো স্যার সেমই থাকবে, মানে 0.375 সেম থাকবে, এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, সেম থাকবে, ইয়েস। আচ্ছা, কত আসছে বলো?
why can't we use equation number 2? বলতেছি মহিউদ্দিন First 23.1 seconds. একটু Second 32.7. আচ্ছা একটু ওয়েট করো মহিউদ্দিন দেখো আমাদের সেকেন্ড ইকুয়েশনে এখানে u plus v divided by 2 আছে এখানে একটা v আছে ঠিক আছে this v is a variable depending upon the value of t or depending upon the value of s অবজেক্টটা যত ফার্দার ডাউন দ্য লাইন ট্রাভেল করবে v এর ভ্যালুটা তত চেঞ্জ হবে আমরা যে v টা ক্যালকুলেট করছি this v was exclusive for t equals to 40 সেকেন্ড 40 সেকেন্ড পরে তার v কত হবে সেটা হচ্ছে এটা v is not a constant. That's why we cannot use the equation. I mean, it's not that we cannot use the equation. We can use the equation. এটা ইউজ করতে হলে আমাদের যেটা করতে হবে, we have to calculate out the v for that. I mean, এই ইকুয়েশন থেকে আমাদেরকে আগে v বাই করতে হবে for that displacement. এরপর ওই v টাকে আবার এখানে ইউজ করে তারপর আমাদের t টা ক্যালকুলেট করতে হবে. We can use this equation, but that's going to require at least 2 set of calculation for each individual question because v is not a constant. As the object goes further down the line with increasing time, increasing displacement, v is going to have different values. Have a look over here that as time goes by, v is increasing, right? Mohiuddin, বুঝা গেছে কি? Yes, sir. Beautiful. It's important that you understand the implication. I mean, we have a lot of data. We have 4 equations, so you can get lost in the discussion, but you have to understand the reason that why a certain equation can be used or cannot be used, or if you want to use a different equation, what is the procedure to use that equation? আচ্ছা প্রথমটা কত আসছে বলছিল 27.1 আমার এসেছে 23.094 কত 3.1 23.1. 23.1. রাউন্ড অফ করে 23.1 এটা 23.1 yes round off করে Yes, sir. 23.1 is approximately 23.1 আচ্ছা দাঁড়া আমি তাহলে ঠিক মতন লিখি আবার আর এটা কত আসছে 32.7. আচ্ছা আমি 3SF রাউন্ডেড ভ্যালু লিখলাম এখন দেখো কাহিনী কি হচ্ছে এই কোশ্চেনের উপর যদি এখন আমাদের কমেন্ট করতে হয় if the question asks you to ask comment on your answers of f এই কোশ্চেনেও আমরা f নাম্বার কোশ্চেনেও দুটো ভ্যারিয়েবলকে রিলেট করার চেষ্টা করছি those are s and t but the difference of this question is that now we are trying to consider equal segments of displacement and we are trying to compare t so have a look over here for to cover the first 100 meter distance it required this much time to cover the total first 200 meter I mean starting থেকে 200 meter it took this much time and to cover the total 300 meter it took a total 40 seconds so I can essentially write over here that from 0 to 100 how much from 0 to 100 meter how much time was required 23.1 second right Yes. for 100 meter to 200 meter how much time was required 9.6. that's the subtraction 9.6 seconds and then from 200 meter to 300 meter 7.3. বলুন দেখো এই ক্যালকুলেশনটা বোঝা যাচ্ছে কিনা সবার Yes, sir. দেখো এই ক্যালকুলেশনটা বোঝা যাচ্ছে সো এখন তুমি খুব ভিজিবলি দেখতেছো যে অ্যাকচুয়ালি টাইমগুলো কি হচ্ছে সো now if you try to write the comment how should you write the comment I don't want everyone to say in the voice chat write your answer on your copy if you are not convinced cut off do edit and then write that sentence in the chat window everyone try you're allowed to do mistakes but write the same comment for this question once again hint হচ্ছে we are now considering equal displacement segments for every 100 meter and we're going to make a comment about how much time is required for every 100 meter so তোমাদের কারো একজনের চ্যানেল থেকে খুব ভালো বাঁশি শব্দ আসতেছে okay so try to come up with that statement comment and write it in the chat window I want to see each one's expression
Sir, Yes. sir, I actually had some connection problems. Can you repeat what you said? Comment on your answer of F. That's the question that I want you to come up with for this question. What would be the comment for this question? স্যার বলো। স্যার আপনি যে লাস্টে যে 0 - 100 এটার সাথে এখানে কি বের করব? 0 - 100 না। I'm trying to show you that how much time was required to cover the first 100 meter distance. মানে স্টার্ট থেকে 100 মিটার কভার করতে লাগছে 23.17। স্যার এটা কি অ্যাক্সিলারেশনের ফর্মুলা বের করতেছেন? মানে না অ্যাক্সিলারেশন আমি জাস্ট সাবট্রাকশন করে ভ্যালুগুলো দেখাইছি। For the first 100 meter distance it required 23.1 সেকেন্ড। মানে হচ্ছে আমি যদি এটাকে ভিজুয়ালি দেখাই, মনে করো এই হচ্ছে আমার টোটাল 300 মিটার, এটা হচ্ছে 100 মিটার মার্ক, এটা হচ্ছে 200 মিটার মার্ক। 0 100 মিটার 200 মিটার 300 মিটার, ঠিক আছে? What I'm trying to show over here that এইখান থেকে এটুকু আসতে সময় লাগবে 23.1 সেকেন্ড, এখান থেকে এটুকু যেতে লাগবে 9.6 সেকেন্ড, আর এখান থেকে এটুকু যেতে সময় লাগবে 7.3 সেকেন্ড। That's what I'm trying to show you. আচ্ছা বুঝছো? জি স্যার। মানে these are not subtraction. I could write this as arrow. এখান থেকে এখানে যাইতে, এখান থেকে এখানে যাইতে. That might be a bit more understandable. But does it help better? I think so. Yeah. আচ্ছা, ইউজার কে? ইউজার তোমার নাম কি? ইউজার যে আছে, সরি স্যার, নাম পাল্টাতে ভুলে গেছিলাম আমি। নাম বলো। ইশরাক। আচ্ছা ইশরাক, তোমার সেন্টেন্সটা ঠিক আছে, একটা জায়গাতে ভুল করে ফেলছো, যেটার জন্য মার্কস কাটা খাবা। একবার পড়ে দেখো। ডিসপ্লেসমেন্ট, ডিসটেন্স ও ডিসপ্লেসমেন্ট ওটা যে ডিসটেন্স ঠিক আছে, পড়ো, তুমি পড়লে বুঝবা। আনিকা, তুমি যেটা লিখছো সেটা ঠিক আছে, বাট উই নিড আ বিট মোর অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন। what I would appreciate, for every 100 meter displacement, less time is taken to cover the 100 meters with increasing time, অথবা হচ্ছে যে as the object goes farther away from the start point. I mean, less time taken to cover the 100 meters. This essentially might mean that only the displacement is 100 meter. Or you could write, less time is taken to cover each 100 meter. বুঝছি কি হইছে। বুঝছো কথা বলেছো, কথা বুঝছো? কোথায়? সিরিয়াস ছাগলামি করছি। হ্যাঁ, the object takes more time initially, তারপর আবার and more time later. হ্যাঁ, তো ওখানে কি হবে? less time later. less time later হবে, এক্স্যাক্টলি। এই একটা ওয়ার্ড ভুল করছো, বাকিটা ঠিক আছে, পারফেক্ট। আচ্ছা, একেএম সামি, তোমার কথাটা ঠিক আছে, বাট there is a bit ambiguity in the wording. I would ambiguity টাকে বলতেছি, তুমি যেটা লিখছো, the time required for the object decreases for every 100 meters. This is good, but I require a bit more detailed version. This is not incorrect, this is correct. What I am trying to add up 2 or 3 words to make it more specific. I would appreciate if it in this way, the time required for the object আচ্ছা না, ঠিক আছে, ঠিক আছে। একেএম সামি, তোমার এক্সপ্লেনেশন ঠিক আছে। Maybe positioning of the word is a bit different, but it's okay, it's good, it's perfectly good, never mind, disregard what I said. আদিবা, তুমি যেটা লিখছো পড়ে দেখো, তুমি এন্ড এর পরে পার্টটুকুতে কিছু একটা ওয়ার্ড মিস করছো না? আচ্ছা, কোনো ওয়ার্ড মিস করো নাই।
Adibamira, তুমি যেটা লিখছো, for each equal displacement intervals of 100 meter, the object spends more time initially and then the time decreases over that 100 meter displacement. I would appreciate over each 100 meter displacement. Not, don't write that, because that usually means one specific. Each লিখলে ভালো হতো, each বা every একটা লিখলে হয়, বুঝছো? Yes, sir. Good. অরিত্রী লিখছো for each equal displacement interval of, আচ্ছা অরিত্রী মানে এখানে অর্ধেক লেখার পর সেন্ড বাটন প্রেস হয়ে গেছে। নুরেন ঠিক আছে। আচ্ছা সপ্তর্ষি, usually we do not use the word cover for time, we take spends or takes, so we usually use the word cover for distance. So what you wrote should be changed slightly, that for each equal 100 meter distance the object takes more time initially and less time later. বুঝা যাচ্ছে? জি স্যার। Okay. This is one of one. অরিত্রী তোমার ডেসক্রিপশন ঠিক আছে, আমি দুইটা পার্ট মার্জ করে পড়ছি, ইজ গুড। For each equal interval of 100 meter, less time is required to cover the distance. Less time is required. আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে। Afra, good. ওকে বলবান, শোনো তোমরা নামাজের ব্রেক নাও, এখন 6:59 বাজে, উইল টেক 10 minutes for Maghrib prayer. I'll be going through the expressions and then I'll resume discussion at 7.10. So 10 minutes break for Maghrib prayer. Okay, sir. Bye, sir. Bye, sir. I'm pausing the recording and I'll resume recording at 7.10. All right, we're back online. So yeah, exactly. Wasifa, you are correct. আচ্ছা ইবতিসাম, তুমি একটা জিনিস বলছিলা যে তুমি বুঝো না ক্যালকুলেশন কিভাবে করছো। ক্যালকুলেশন এখানে দেখাইছি, দেখো ইবতিসাম দেখো, এটা বুঝাচ্ছি না ক্যালকুলেশন। s equals to u plus half a স্কয়ার, আমরা এক নম্বরের জন্য 100 মিটার ডিসটেন্স করলাম, u হচ্ছে 0, তো 0 আর t মাল্টিপ্লাই করলে 0 হয়ে যাবে, হাফ ইনটু a ইনটু t স্কয়ার। তো এখান থেকে আলটিমেটলি ক্যালকুলেশন করে t টা বের করতে হবে।
ইতিসাম আচ্ছা সো এটা গেল হচ্ছে আমাদের এই কোশ্চেন আচ্ছা তাহলে এই কোশ্চেন নিয়ে আমাদের কোনো কনফিউশন নাই আর ঠিক আছে because I'm going to try and do another question sir acha let's try to see this class note and see if we can summon some problems from here. This has pretty much a lot of good stuffs over here, which I discussed for most of you. Yes, and then we have forces, and then transfer law, and the reaction force, air resistance and parachutist, and then the parachutist graph, individual parts are described. Energy conversions are described. I made you write these stuffs in your copy for small parts, so you can compare this your available writing with this thing, which should be. স্যার এটা কি আপনি গ্রুপে পাঠিয়েছেন এইটা? Yes. স্যার আবার একটু পাঠাবেন, আমি পাই নাই। গ্রুপে আছে, কোথায় আছে দেখা যাচ্ছে তোমাকে। আমি দুইবার পাঠালে যেটা হবে হচ্ছে আমাদের শেয়ার্ড ফাইলসের মধ্যে দুইটা ফাইল চলে আসবে। That might be a bit difficult to work with. স্যার জি বাবা, এগুলো কি আমরা কপি করব, কপিতে নাকি প্রিন্ট আউট বের করে ফেলবো? আমি এই পুরো জিনিস যেটা তোমাকে পিডিএফ পাঠাই সেটা প্রিন্ট আউট তোমাদেরকে আমি পাঠাবো, পুরোটার প্রিন্ট আউট পাঠাবো, তোমাদের কিছু প্রিন্ট করা লাগবে না, তোমরা আপাতত পড়াশোনার সুবিধার জন্য এখান থেকে দেখে দেখে পড়তে থাকো, তাহলেই হবে। আচ্ছা স্যার। এই যে মন দেখছো? জি স্যার দেখেছি। কি মানে হচ্ছে তোমরা শেয়ার্ড ফাইলস গুলা কোনখান থেকে ইজিলি অ্যাক্সেস করতে পারবে সেটা দেখাচ্ছিলাম। আচ্ছা স্যার কোথা থেকে? এই যে তুমি যদি গ্রুপে যাও, আমি ক্লাস নিচ্ছি, পরে ফোন দিচ্ছি। ও রাইট। এই যে ক্লাসের গ্রুপে যদি যাও ফ্রম দা পিসি ইন্টারফেস, এটা এই জিনিসটা পিসি ইন্টারফেস থেকে ইজিলি অ্যাক্সেসেবল। মোবাইল থেকে এই জিনিসটা পাবে, মোবাইলে শুধু তোমার ওই শেয়ার্ড ফটোস গুলো আসে, shared files টা বের করা একটু difficult, but from the PC interface you can very easy. I mean, if you just close all of these tabs, which can have a lot of habijabi over here, এই যে এখানে কিছু আছে, এখানে কিছু আছে, if you just close all of these drop down menus, you can get the share files, which is very low. So এখানে আমাদের সব মানে শেয়ার করা সব পিডিএফ এখানে থাকবে, ঠিক আছে? And also we are doing some classes with some 50 people in today's class, so I think I need to discard some other people from our group, because there are apparently 55 people in our messenger group, but less people are doing the class. Okay, anyway, I'll work on that. I'll close the messenger because এটা পপ পপ সাউন্ড করতে থাকে। এখানে কিছু কোশ্চেন থাকার কথা আমাদের, এই যে কোশ্চেনস অফ মোশনের পর এখানে আচ্ছা ওকে, লেটস ট্রাই এন্ড ডু দিস কোশ্চেনস। এর সলিউশনগুলো মনে পরে করা আছে, but we can try to solve this question. So I'm going to try and solve all of these questions. You can essentially attempt on your own. This is going to be your homework as well. So let's try question number 1. A car has a velocity of 70 kilometers per hour. How far does it travel? No, you don't have to copy. Just see it from here and do the solution in your copy so that you can respond to that class. Question copy kara lagbe. You have this, and you will have them in printed form as well. So you don't have to copy redundant stuff. A car has a velocity of 72 kilometers per hour. How far does it travel in half minute? How do you calculate this? Speed dawa ase, time dawa ase. So how do you calculate displacement? So এটা কি 0 মানে হাফ মিনিট, মানে এটা হাফ মিনিট লেখা আছে না? 30 সেকেন্ডস হবে। হ্যাঁ, সো আগে 72 কিলোমিটার পার আওয়ার কে আগে মিটার পার সেকেন্ডে কনভার্ট করো, করে দেখো কত আসে, তারপর ক্যালকুলেট করে দেখো ডিসটেন্সটা কত আসে। আমি এটা করতেছি না, আই ওয়ান্ট অল অফ ইউ টু ট্রাই দিস। ইটস এ ভেরি সিম্পল ম্যাথ। কেউ যদি একদমই করতে না পারো তাহলে আমি করে দিব, বাট কাম আপ উইথ অ্যান আনসার, শেয়ার দ্য আনসার ইন দ্য চ্যাট উইন্ডো অর সে ইট ইন দ্য ভয়েস চ্যাট, হোয়াটএভার ওয়ার্কস ফর ইউ, so that every one of us can compare our results. স্যার এগুলা কি হোমওয়ার্ক করব? এগুলো ইভেন্চুয়ালি আমি ক্লাসে এই পেজে সবগুলো প্রবলেমই আলাপ করব। সো তুমি যদি হোমওয়ার্ক করে ফেলো তাহলে তোমার ক্লাস পার্টিসিপেশন আর একটু ইজিয়ার হবে, and they will be as your homework, they will be given out as your homework for next class. I want you all of you to try these problems. এই
পেজের পরে এই প্রবলেমগুলো আবার সলভও করা আছে। You can also go through them as well if you have some difficulty solving these problems, and I'll discuss about these problems in our next class as well. So that's why I'm starting from question number 1, and let's see how far can we get for the remaining 40 minutes we have. So কত আসছে? ওয়ান আনসার কত আসছে? $600. আমার 300 আসছে। আয় হায়। আমার তো 600 আসে। 600. Sir, 600. আচ্ছা, নাম্বার 2, a car moving, আচ্ছা এটা ইয়া করি, জুম ইন করলে পড়তে ইজিয়ার হয়। A car moving around a circular racing track takes 120 seconds to do a lap of 8 kilometers. What is the speed in kilometers per hour? A car moving around a circular track takes 120 seconds to do a lap of 8 kilometers. So you have that time, you have the distance, you are asked to calculate the speed of the car in kilometers per hour. So it's basically a conversion math, not essentially very mathematical. I mean, equation of motion লাগবে না এখানে। So আমাদের distance হচ্ছে কত জানা ছিল? 8 কিলোমিটার। 8 কিলোমিটার না? Do you write S equals to VT or S equals to UT? You could write S equals to UT or S equals to VT. They both work, because in this case, the question only mentions only one velocity. So that would mean that there is no variable velocity. You can write S equals to VT as well. I wrote S equals to UT. Okay, sir. So S equals to UT is 8 kilometers. I'm going to keep it as kilometer because I want the final answer in kilometers. So I'm going to convert the time. The time was how much? How much was the time? 120 seconds. So how many hours is in 120 Sir, seconds? Yes. can we do number 1 using unitary method? We can, but I highly discourage applying unitary method for this kind of problems, because the reason, I mean, for the answer to your question is yes, but I do not encourage this, because once the kids get to start using unitary method, they prefer and try to apply unitary method in as many cases as they feel possible. That brings us to a problem that the students don't learn to use the equations of motion, and that can do a whole lot of series of problems for later down the road. For this math, unitary method is applicable. You can, but I would not encourage it. বুঝতে পারছি? Yes. Okay. So let's convert that to 120 into hour. How many hours should be here? This is very simple. 120 divided by 3600 hour. So how much do you get over here? You're gonna get something. 1 by 30. 1 by 30. Okay, because this is a in between working number, I can use fraction over here. It's not a big deal. But final answers should never be fraction. ঠিক আছে বলবান? খেয়াল করো। This is a in between working. এটা কিন্তু আমার final answer না। এটা কি আমার final answer? No. আচ্ছা, এখানে তো hour হবে। hour হবে। So এখন তুমি খুব easily speed বের করে ফেলো। V equals to S over T, which gives you 8 divided by 1 by 30. 8 comes in kilometer. 1 by 30 comes in hour. So divide করলে আসবে হচ্ছে কত? 240. Pretty high speed car. Number
Where is number 3? Oh, number 3 is here. Okay, let's try number 3. A boy on a bicycle accelerated uniformly at 1 meter per second square along a straight road for 10 seconds from an initial velocity of 4 meters per second. Calculate his displacement in this time. Okay, let's try to take out this portion and oh, so this is what happened. In the compression process, my software split up this thing into convenient pieces and compress them. Beautiful. So they are now individually different images. Nice. Okay, I don't mind. So এখানে আমাদের কি দেওয়া আছে দেখো, acceleration দেওয়া আছে, time দেওয়া আছে, initial velocity দেওয়া আছে. We are trying to calculate the displacement. So let's write up those information. Can I write up those information conveniently? I don't think so. I mean, if I select this, I'm getting only half the part. If I select this, I'm getting the other half part. Dang. Okay, let's just remember them. Acceleration 1, time 10, initial velocity 4. So for number 3, acceleration হচ্ছে 1 না? 1 sir. 1 meter per second square. Time ছিল 10 second. U হচ্ছে 4 meter per second. The question is asking us to calculate displacement. So দেখো এখানে আমাদের missing variable কি? কোনটা নাই? What is missing? Displacement. No, this is unknown. Unknown is not missing. Unknown টা আমাদের equation লাগবে. Velocity. Final velocity. Final velocity is the missing Final variable. velocity. Which equation do we go for? Let me show you so that you can choose. Third equation, sir. Which one? S equals to ut plus half Third equation. equation. Third equation. Beautiful. I mean, there are different ways to teach this problem, this equation, application of this equation. I personally find this one easier, but this is not the only way. If you feel to process this information differently in your head, be my guest. There's no holding back. I'm just showing you the method that I personally feel to be comfortable with. So S equals to ut plus half it square. বসাও, আমি ক্যালকুলেশন করতেছি না, করে দেখো কত আসে। আস্তে আস্তে ক্যালকুলেশন করো, ক্যালকুলেশন মিস্টেক করো না, দেখো কত আসে এটা। Give me this number. Sir, is it 90? Yeah, mine comes 92. Yeah, 90. Yeah, Okay, 90 seems like a popular answer. Everyone else? Anyone get a different value? I hope not. Okay, let's go for number 4. Number 4 ta amar pura question ta lagbe. So can I select multiple pieces of this image simultaneously? I cannot. So let me just copy this multiple pieces individually. Take it up over here, and the other part, take it up over here. Let's have these questions merged and have a look. That's it. একটু zoom করলে ভালো হবে। Yes, sir. Yes. So we're now doing number 4. A ball is thrown vertically upwards from the ground with a velocity of 20 meters per second. এইটুকু বলে দাও, আর কিছু বলে দাও নাই। G equals to a meter per second square and area is negligible. এটা লাস্টে বলে দাও। So we are given the upward, we are given the downward acceleration because gravity always works downwards, and we are also given the, I would say the area is negligible, so we don't have to bother about air resistance. Initial velocity is given as 20 meters per second, and then we are asked to calculate a lot of different stuffs. So let's go for it one by one. So if I just start solving this, number 4. Sir. Yes. আমাদের কি এটা কপি করতে হবে নাকি না? না, দরকার নেই. You're gonna have everything over. I mean, just do the solving in your copy. That helps. আচ্ছা। So U হচ্ছে 20 meters per second, and then we know that acceleration equals to হচ্ছে minus 10 meters per second square. Now you kids tell me why this has to be given as minus. Upward direction. It's moving in the opposite direction. Yeah, it's moving in the opposite direction. If I show initial velocity, vector quantity, as positive quantity, so I have to represent the acceleration as a negative quantity because the acceleration is working downwards. Beautiful.
So এতে আমাদেরকে বের করতে বলছে h maximum height reached is how much. Now how can we calculate the maximum height? So let me just try and draw this scenario. Let's say this is the ground from where we are throwing the object. So the initial velocity upward is how much? It was 20 meters per second, and the acceleration is downwards, that has a value of 10 meters per second square. Since I've given the arrow, I'm not giving minus sign over here. So let's say the object is going to rise up to a maximum position, let's say over here. So the question is asking us how far is this height covered. So what is that h? I could have drawn this distance from bottom to bottom or from top to top. Here I label the distance from center to center. Everything works, but you have to keep the relevance same. I mean, if you you cannot label the h from bottom to top or top to bottom. You have to use the same reference point for these two positions. So h বের করতে বলছে। এখন তুমি দেখো h বের করার জন্য এখানে আমাদের রিলেভেন্ট ফর্মুলা কি কি আছে, মানে what is the other thing that, I mean, we have three variables, three equations over here. One of them is unknown. So to be able to apply any of these equations, we need four variables, right? Think about it. Yes, sir. Each of these equations of motion were made up with how many variables? Each of these Sir, variables UK is 0. Yes? Yeah. UK is 0. U0 na? Sir, is V0. For this segment of the question, V would be 0. Initial velocity 0 হবে না? Initial velocity কেন 0? Initial velocity 0 হলে তো অবজেক্ট উপরে যাবেই না। অবজেক্ট তো উপরের দিকে থ্রো করছে একটা ভেলোসিটি দিয়ে। আচ্ছা। যখন সে ম্যাক্সিমাম হাইটে রিচ করবে, এই ইনস্ট্যান্সে ভেলোসিটি হবে 0। এই পার্টটা বুঝো। ও। At the instance of reaching maximum height, the object would come momentarily at rest, then it's going to start going downwards. So a velocity is 0 how possible. So what we can write over here, h is the unknown and v is 0. For this question, v is 0. If you wonder, sir, what do you mean by for this question? Because আমাদের পরে গিয়ে আমাদের কোশ্চেনের টোটাল অবজারভেশন ডিউরেশন বা হচ্ছে এটা কনসিডার টাইম চেঞ্জ হতে পারে। মেবি আমরা একটু পরে গিয়ে এটার ফার্দার ফল ডাউন কনসিডার করতে হবে। Maybe, I don't know. So for this question, the final velocity is 0 because this question, a number question is working with the maximum height. Maximum height এর মানে হচ্ছে আমাদের observation শেষ হচ্ছে এই জায়গায়, observation শুরু হচ্ছে এই জায়গায়, observation শেষ হচ্ছে এই জায়গায়. So that's why v equals to 0. বলুন, বুঝতে পারছি? Yes, sir. Yes, sir. So এখানে দেখো তো তোমাদের চারটা ভেরিয়েবল আছে, মিসিং হচ্ছে t. So আমাদের essential equation হচ্ছে 4 নাম্বার equation which goes like this: v square equals to, নামাই নেই, v square equals to u square plus twice s. এটা কত আসবে? 20 meter. আসবে হচ্ছে 0 square equals to 20 square plus 2 into minus 10 into s. So s equals to 20 meter. 25. জি স্যার। সো আমাদের h টা 20 মিটার হলো। আমি এখানে s দিয়ে লিখতে পারি, তোমরা চাইলে এখানে h ও লিখতে পারো, ইটস ইওর চয়েস, এনিথিং ওয়ার্কস। সো যেহেতু আমি এখানে ইকুয়েশনে s লিখলাম, তো এটাকে আমি h না লিখে বেটার হয় এটাকে আমি s দিয়ে লেবেল করি। হাইট ইজ সাপোজ টু বি h, স্যার s করেন। হ্যাঁ, আমি ওটাকে s বানাই দিচ্ছি। হ্যাঁ, ওই জন্য আমি এটা মুছলাম। আচ্ছা, বি নাম্বারে কি বলছে? দ্য টাইম টু রিচ ম্যাক্সিমাম হাইট। বি নাম্বার ক্যালকুলেট করা খুব সিম্পল। টি বের করতে বলছে। টি বের করার জন্য কোন ইকুয়েশন ইউজ করবা? I think I'm gonna go for this one. This is simple to use. U plus 80. So 0 equals to 20 plus minus 20. Hold on, দেখো এই যে মাইনাসটা বসানোর ইমপ্লিকেশনটা দেখছো, এখানে যদি মাইনাসটা না বসাইতাম, if I didn't give the minus sign over here, then the time calculator would have become negative, তাই না? Because now you can side change, that way the minus become plus on the other side and the time becomes a positive number. But if I did not place this minus sign in my definition, in my value application of the acceleration, if I did not give this minus sign over here, then shouldn't the time become negative? Yes, sir. That's a problem. That's why considering the direction of the vector quantities is extremely important whenever you're working with vector quantities. Fabiha, bolo. Sir, I got 10 meter per second for number A. 10 meter per second? I mean 10 meters. How? Sir, 400 divided by 40 is 10. And 20 squares 400. This is 2 into 10. Yeah, minus 10.
Yeah, so if you do the side change, you're gonna get, I skipped one line over. This is gonna be what? 20s equals to 400. S equals to 400 by 20. Oh. স্যার এখানে মাইনাস 10 তো হ্যাঁ, ওই জন্য তো সাইড চেঞ্জ করার পরে পজিটিভ হয়েছে। হ্যাঁ Sorry, got it now. Sure, no problem. So B number হলো, C number কি বলছে দেখি। Time to reach the ground again after the ball is thrown up. Time to reach the ground again after the ball is thrown up. তাহলে হচ্ছে টোটাল, right? Exactly. এখান থেকে উঠে all the way আবার এখানে এসে ফল করতে কতটুকু টাইম লাগবে? So since this is a totally uniform motion, মানে identical motion, going up, going down, they would be bisymmetric. So we can simply multiply this time by 2. এই টাইমটা কত আসলে? 2 সেকেন্ড আসছিল না এটা? 2 তো আসার কথা। Yes sir, 2 seconds. তার মানে হচ্ছে C নাম্বারটাকে আমরা বাই ডিফল্ট লিখে দিতে পারি, this time should be 2 second into 2 equals to 4 second. এখানে কোনো লজিক লেখার দরকার নাই, or if you want you can write one time that because air resistance is negligible, the ball would take equal time to rise up to maximum height and eventually fall back to the ground again. So total traveling time. So C টা কি আরো বুঝাবেন? C এর কোশ্চেনটা দেখো, C এর কোশ্চেনে বলছে the time to reach the ground again after the ball is thrown up, which means how much time is required from the instance of throwing upwards and eventually coming back to the ground. So eventually, so আইডিয়াটা হচ্ছে রাইজ আপ করতে ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত রাইজ করতে যতটুকু টাইম লাগবে, ফল করতে আবার ততটুকু টাইমই লাগবে। এটা কি বুঝছো কেন কত ইকুয়াল টাইম লাগবে? বিকজ এয়ার রেজিস্ট্যান্স নেগলিজিবল, যে ওই জন্য। জি স্যার। এটা Can you repeat the statement? Because of negligible air resistance, the ball would take equal amount of time to rise to maximum height and then fall from maximum height to ground again. Okay স্যার sir. উপরে যতক্ষণ সময় লাগবে যেতে নিচেও কি ততক্ষণ সময় লাগবে? যদি মনে করেন 0.1 এর ডিফারেন্স হলো, ডিফারেন্সটা হবে না, তার কারণ বলছি ডিফারেন্সটা কেন হবে না, কারণ হচ্ছে যেহেতু আমরা এখানে ইকুয়াল ডিসটেন্স নিয়ে কাজ করতেছি। if I mean I'm answering your question which doesn't need to be incorporated in the answer, but I'm explaining your question. If I try to represent the VT graph of this graph, let's say I'm trying to show the velocity time graph. You start with a very high positive velocity and the ball rises up. Let's say this is the decrease of the velocity, this is the maximum point of the rise. You might wonder, maximum point এরকম হয়, maximum point উপরে হবে? Well, the object is going up, but what is happening to the velocity? Upward velocity টা আস্তে কমে যাচ্ছে না যত উপরে যাবে? হ্যাঁ, ওই জন্য মানে this is the time where the object reaches maximum height. And since this line represents what? এই লাইনটার gradient কত? কনস্ট্যান্ট। ও স্যার, -10। বুঝছো কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, জি স্যার। ঠিক আছে, তো এটা যেহেতু -10, তার মানে এই ভ্যালুতে তার গ্রেডিয়েন্ট কমছে। যেহেতু air resistance নাই, because there is no air resistance, this line has to be a straight line. As this would essentially mean that further down the line, this graph is going to continue, and this is where the ball is now falling downwards. Now, logic tells us এইটুকু এরিয়া যতটুকু হবে, এইটুকু এরিয়া ততটুকু হইতে হবে না, because যতটুকু রাইজ করবে ততটুকু তো ফল করতে হবে। মানে কি আলটিমেটলি তোমার এখানে এসে যেখানে বলটা গ্রাউন্ডে হিট করবে ওইটার টাইম আমার মানে these two triangles are going to be congruent, simply put. Clear? Yes. So although it's 5 minutes past our time, আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যা নেই, বাকি প্রবলেমগুলো আমরা নেক্সট ক্লাসে করব। তোমরা এখানকার ডিটা ট্রাই করবা এবং বাকি যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো একটু অ্যাটেম্প করবা, পরে কিছু সলিউশন দেওয়া আছে ওগুলো দেখতে পারো, সমস্যা নাই। we can start solving these problems next class. বলো। velocity কেন কমতে থাকে উপরে? কারণ অ্যাক্সেলারেশন নিচের দিকে কাজ করতেছে, as the object is going up, acceleration is working in the opposite direction. আচ্ছা, sir, a statement is correct. Because of negligible air resistance, the ball would take equal amount of time to reach the maximum height and fall back on the ground. Yes, this is good. আচ্ছা, sir. Okay, I'm concluding today's class. Kids, everyone, thank you very much for the additional 5 minutes. Next class নেক্সট ক্লাস তোমাদের রেগুলার টাইমে হবে, এবং আমাদের যে দুটো ক্লাস মিস হয়েছে এই দুটো ক্লাস কোন সময় মেকআপ করা যায় সেটা টাইমিং নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আলাপ করব। আমাকে একটু মনে করায় দিও। ঠিক আছে স্যার, নেক্সট ক্লাস। यस স্যার। নেক্সট মানে মিসিং ক্লাসগুলো কখন মেকআপ করা যাবে সেটা টাইমিং নিয়ে একটু আলাপ করব। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। বাই বাই স্যার। বাই স্যার। বাই।